సార్ మా ఆడియో క్లియర్ ఉందా? సార్ మా ఆడియో క్లియర్ ఉంది. Yes, clear. అయితే
ఇది ఆఫ్ చేయకు. ఇదేనా? నిశాంజీ, సుప్రభాతం, శుభోదయం, జయం జయం. జయం జయం. జయం జయం. సో ప్రిపేర్డా? Pardon me? Well prepared? Yeah. Well and good. ఒకసారి నేను నాది ప్రెజెంటేషన్ జస్ట్ షేర్ చేస్తా. ప్లే వీడియో కనబడుతుందా ఒకసారి చెప్పండి. అంటే మీరు ఇప్పుడు వాట్సాప్ పంపుతారా? లేదు జస్ట్ దీన్ని స్క్రీన్ షేర్ చేసి చేయండి. ఇది మ్యూట్ చేయాలా? సైలెంట్ లో పెట్టిన ఫోన్. సైలెంట్ పెట్టు. ప్రెజెంటేషన్ ఆపిస్తుంది. ఇప్పుడు నిశాంజీ, మన షెడ్యూల్ ప్రకారం 9 కాగానే 9 కాగానే వీడియో ప్లే చేద్దామా? 9 కాగానే షార్ప్ 9 కి వీడియో ప్లే అయిపోతుంది. నవీన్ జాయిన్ అయ్యిందా? నేను చేస్తాను సార్. 9 కి నేను ఎగ్జాక్ట్లీ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత అది 5 నిమిషాలు అయిపోగానే ఓకే, వెల్కమ్ చేసి నేను ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ చెప్పనా? అదే వెల్కమ్ అండ్ ఓపెనింగ్ బై నేమ్ వీళ్ళు ఆల్ స్పీకర్స్ వెల్కమ్ చేసి ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ చెప్పేస్తాయి. సరేనా? టైమింగ్ 2 minutes. 2 minutes పటాఫట్ చేయడమే మన పని. ఇప్పుడు చూడరాదు, ఇప్పుడు కావాలంటే ఒకసారి చూసుకుందామా? 1 నిమిషంలో సరిపోద్దో లేదో.
నేను కొంచెం ఒకసారి నాది సౌండ్ వస్తుందా ఒకసారి చెప్పండి. మంచిగా వస్తుంది, వీడియో లాగా వస్తుంది. లేదు దీంట్లో ఇప్పుడు వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా, నేను ఇప్పుడు పెట్టింది వీడియో ప్లే అవుతుంది. ఇదే విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్, అది బయట విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ అదే కదా, మాస్ సెన్సిటైజేషన్ ఇవే కదా అన్ని ఫోటోలతో సహా. అది వాయిస్ రావడం లేదు సార్, అది వాయిస్ లేదు, సౌండ్ లేదు. వీడియో మూవ్ అవుతుంది. వీడియో మూవ్ అవుతుంది, సౌండ్ లేదు. వాయిస్ వస్తలేదా? లేదు, ఏం రావట్లేదు. అదే అందుకని ఏమైనా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయా? సార్ వాయిస్ రావాలంటే ఓన్లీ వెబ్ లో జాయిన్ కావాలి, వెబ్ లో ఓపెన్ చేయండి సార్. పవర్ పాయింట్ లో వాయిస్ ఉంటాయి. పవర్ పాయింట్ లో ఒక్క పవర్ పాయింట్ కనిపించలేదు. షేర్ ఇన్ ట్యాబ్ అని అంటున్నా. చూద్దాం. అదే సార్. అదే ఇప్పుడు వస్తుందా? లేదు సార్, ఇప్పుడు రాలేదా? సౌండ్ రాలేదు. లేదు సార్, సౌండ్ రావట్లేదు. అవునా? చేద్దాం, సౌండ్ రాకపోతే. వీడియో ప్లే అవుతలేదు సార్, వీడియో క్లిక్. వీడియో ప్లే అయితే లాభం లేదు కదా. ఒక్క నిమిషం చెక్ చేసుకో. రామ్ లేడా? రామ్ జాయిన్ కాలే? అయింది సార్, అయింది. అదే మాట. షేర్ ఆడియో, షేర్ ట్యాబ్ ఇన్స్టెడ్ అని ఉంది. ఆడియో అని కొట్టండి సార్, ఆ బాక్స్ లో క్లిక్ చేయండి. అప్లికబుల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు షేర్ ఆడియో క్లిక్ చేశారా? Also share tab audio, but tab is
ట్యాబ్ అంటే వెబ్ లోనే ఉంది. విండో అంటే విండోలో విండోస్ ఆప్షన్ లేదా? విండోలో ఆడియో రాస్తుంది. Then how do we share about the video? సరే, ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు మనది నిర్మల్లో చేసిన ట్రైనింగ్ వర్క్ షాప్ ఉండే కదా. అవును సార్. ఆడియో వీడియో నెట్ లో ఉందా ఇక్కడ? యూట్యూబ్ లో ఉంది సార్. Good morning, everyone. గుడ్ మార్నింగ్. Sir, it's okay. I think we'll manage without that. నిశాంజీ, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా టైం లేదు, ప్రయోగం అక్కర్ లేకుండా మీరు అన్నట్టు ఉన్నదాంతో నడిపేయండి. ఇది ఫస్ట్ కాబట్టి ఏం పర్వాలేదు, ఇంకా మనకు ఉన్నాయి కదా ఛాన్స్. ఇదా ఇదేనా? ఏది ఇదా? ఇదా పల్ల అచ్చా కనిపి తినేటప్పుడు స్పీకర్ ని హైలైట్ చేయాలా, పిన్ చేయాలా స్పీకర్ ని? సార్ స్పీకర్ ని పిన్ చేయాలి. పిన్ చేస్తాం. పిన్ 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 అంటే ఎక్కువ కనపడేటట్టు. మిమ్మల్ని చేయాలా సార్? మిమ్మల్ని చేయాలా? స్టార్ట్ అయింది. చేస్తా. మళ్ళీ ఇప్పుడు కనపడుతుంది స్క్రీన్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్. నమస్తే, చెప్పండి. దేని గురించి? నిశాంత్ గారు, హలో నిశాంత్జీ. ఇంకా 5 నిమిషాలు ఉంది. అదే అందుకే 9 కి we can just start off with the video and deduct video.
మన ధర్మసేవ 19 సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తుంది కదా. యా 19 years, అరౌండ్ 20 years చెప్పేది. 19th year. ఓకే. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సుప్రభాతం. సుప్రభాతం అన్న, అందరికి సుప్రభాతం సార్. వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. నిషాంత్ జీ, ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణ రెడ్డి సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. బాలకృష్ణ గారు. ఇది ఇంకోటి కొనండి. ఇక్కడ ఒకటి పెట్టండి. కొత్తది ఫిక్స్ చేసేసి అదే ఫిక్స్.
ఓపెన్ చేయలేదా? ఎందుకు ఓపెన్ మాట్లాడేది? వాయిస్ వాళ్ళది కూడా రావట్లేదు అంటే మరి ఇంకా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది మనం వచ్చింది కూడా ఆన్లైన్ ఉంది సార్. వీడియో వచ్చింది సార్. ఇది Sir, this is Subhash Reddy garu. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good How morning. are you, sir? All well. All well. Yes, sir. Nice. Sir. So you already reached court or what? No, sir. I'm on the way, sir. Huh? But I'm on the way, sir. I'm in the car. Okay. Since my meeting is to start at 9 o'clock, I have logged in. Yeah. Sir. Sir. మనిషిని మత్తుతో చిత్తు వాళ్ళు మాట్లాడేది మాట్లాడుతుంది. యూనివర్సిటీలు హబ్బులు ఇలా ఒకటేమిటి ఇన్ని చోట్ల మానవ మనుగడకి ముప్పులు చేస్తున్నాయి. కేంద్ర సాంఘిక న్యాయ విభాగం దేశంలో అన్ని రకాల మాదక ద్రవ్యాలు కలిపి 7% కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. దేశానికి స్వారథులు కావలసిన యువత మత్తులో ఏంటంటే అలవాటు పడ్డ యువత దొంగతనాలతో పాటు అనేక జీవితాలను చీకటిమయం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారి జీవితాల్లో విజయంగా నిలపాలన్న లక్ష్యంతో ధర్మసేవా సంస్థ ద్వారా రూపకల్పన చేయబడినది బానిసలైన వారితో సరైన మార్గంలో లేని యువత దారి తప్పకుండా ఐతిహాసిక బాధ్యత సమున్నత కార్యక్రమాలు రూపకల్పన చేసింది అతీతమైన సనాతన అత్యున్నతమైన జీవితం వైపు తీసుకెళ్లడం ధీర లక్ష్యం. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా శక్తి తనను తాను రక్షించుకునే పాజిటివ్ ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది. శరీరాన్ని మరియు మనసును మార్షల్ ఆర్ట్స్ ద్వారా యువతను మానసికంగా శారీరకంగా అత్యంత దృఢంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా వారి ఆలోచనలను సరైన మార్గంలో స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వల్ల పవర్ కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది.
విపాసన మెడిటేషన్ ద్వారా కేవలం 10 రోజుల్లో మైండ్ వాటిని తన ఆధీనంలో పెట్టుకునే శక్తి పంచభూతాలను అర్థం చేసుకుని వాటితో మమేకమై ఆరోగ్యం జీవించే నైపుణ్యాన్ని నేర్పించేది నేచురల్ లైఫ్ స్టైల్. క్రీడల ద్వారా గెలుపుకోవడం నాయకత్వ ఆరోగ్యవంతమైన ఆనందం అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ మనసుని రిఫ్రెష్ చేసి శ్వాసపై ధ్యాసను పెంచుకోవడం ద్వారా మానసిక శారీరక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు. నిస్వార్థ సేవాతత్వం ద్వారా పాజిటివిటీని పెంపొందించుకోవడం లాంటి అనేక నేర్పిస్తోంది ధీరా. అమెరికాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగన్ లో ఇంజనీరింగ్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసిన నిశాంత్ రెడ్డి ఇండియాలోని ప్రముఖ కంపెనీ న్యూక్లియానిక్స్ కి డైరెక్టర్ గా జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన సాంకేతిక టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేసే బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నారు. యోగా, విపాసన, మార్షల్ ఆర్ట్స్ వంటి వాటిని ఆచరించడంతో పాటు ఆఫ్రికన్లో మరెందరిలో తీసుకెళ్లాలి అన్న సమగ్రత లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన సేవా కార్యక్రమం ధీరా. యువత అనగానే నా ఆలోచనలో మెదిలేది వారి యొక్క సంతోషం, శక్తి, ఉత్సాహం మాత్రమే. నేను వారిని అలాగే చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. అత్యుత్తమ పద్ధతులు, మేధా విలువలు వారికి కనెక్ట్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. తద్వారా వారు మన సంఘంలోని అనేక రుగ్మతాల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోగలుగుతారు. ఇలాంటి ఆలోచనలకు సాధన రూపమే ఈ ధీరా. రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామాల స్థాయి వరకు కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా స్థాయి అవగాహన కల్పించి మనందరినీ కలుపుతుంది ధీరా. ధీరా చేస్తున్న ఈ కృషిలో ధర్మ సేవా సంస్థతో పాటు అనేక ఎన్జిఓలు, ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసులు, ప్రెస్, సేవాభావం కలిగిన యువత దీనికి అనుబంధంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇది ఒక సాధారణ కార్యక్రమం కాదు, ఒక యజ్ఞం. డ్రగ్స్ మహమ్మారిని సరిమి కొట్టేందుకు ధీరత్వంతో చేస్తున్న మహోన్నత యుద్ధం. ధర్మ సేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ, హైదరాబాద్. ధర్మ సేవా సంస్థ అందరికీ స్వాగతం, సుప్రభాతం, శుభోదయం మాన్యులందరికీ. ఈ రోజు ధర్మసేవ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మీ అందరినీ ఒకసారి స్వాగతిస్తూ, మనం భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్తును, ప్రపంచంలో భారతదేశం ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని, ప్రపంచంలో భారతదేశ సంస్కృతికి ఉన్నటువంటి గత చరిత్రను, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రస్తుత కాలంలో, వర్తమాన కాలంలో సమాజాన్ని ఎలా నడపాలి అని ఈ రోజు ఈ ధర్మసేవా సంస్థ ధీరా యాంటీ డ్రగ్స్ అండ్ వెల్నెస్ స్టేట్ వైడ్ ర్యాలీస్, ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించి రానున్నటువంటి జనవరి 26 కార్యక్రమానికి ముందుగానే ఎందరో మహానుభావులు మన దేశంలో సమాజం కోసం నిరంతరంగా కృషి చేస్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలిసిందే. అట్టి వారిలో కొందరిని ఈ రోజు కార్యక్రమానికి పిలిచి వారి యొక్క అమూల్యమైనటువంటి సందేశాలను సమాజానికి అందించి సమాజంలో నూతన ప్రేరణ, జాగృతి, చైతన్యము తేవాలనేటటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో పెద్దవారందరినీ పిలవడం అయింది. దానికి ఈ మరొక్కసారి ధర్మసేవా సంస్థ తరపున, చారిటబుల్ సంస్థ తరపున ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో మీ అందరికీ స్వాగతం చెబుతూ, మొట్టమొదటగా ఈ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ధర్మసేవా సంస్థ శ్రీ జె నిశాంత్ రెడ్డి గారు, అతడు ఒక అణుశాస్త్రవేత్త, దేశం యొక్క భద్రతా రంగానికి సంబంధించినటువంటి వాటికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నటువంటి వారు, వారికి స్వాగతం. అలాగే ఈ రోజు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ నిర్మల్, శ్రీమతి అభినవ్ గారు, ఐఏఎస్ గారు, వారికి మనసా స్వాగతం. అలాగే కలెక్టర్ ఆసిఫాబాద్ శ్రీ వెంకటేష్ ధోత్రి ఐఏఎస్ గారికి మనసా స్వాగతం. అట్లాగే ఎమినెంట్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఆక్టోజెనేరియన్ పర్సనాలిటీ ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తమ రెడ్డి గారికి స్వాగతం. అట్లాగే డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీ బాలకృష్ణారెడ్డి గారు, వారు చైర్మన్ తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఆన్ టుడే, బట్ ఇండియన్ ఏవియేషన్ లైన్ లో సరికొత్త రచనలు చేసి ప్రపంచానికి ఏవియేషన్ లైన్ లో తనదంటూ ఒక స్థానాన్ని నిలుపుకున్నటువంటి బాలకృష్ణారెడ్డి గారు, వారికి స్వాగతం. అట్లాగే శ్రీ సిహెచ్ పంచాక్షరి
member secretary, Telangana State Legislative Service Authority, Legal Service Authority, Hyderabad garu variki swagatam. Atlage Honorable Srimati Justice Madhavi Devi garu, Judge High Court for the state of Telangana, variki chala అపార అనుభవం ఉంది. ITIT మెంబర్ గా పనిచేశారు. బాంబే, బెంగళూరు మొత్తం దేశంలో అనేక చోట్ల వారు గత 45 సంవత్సరాలుగా లీగల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. వారికి స్వాగతం. అలాగే మాన్యులు పెద్దలు ఆనరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ శ్రీ ఆర్ సుభాష్ రెడ్డి గారు, ఫార్మర్ జడ్జ్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వారి యొక్క అపార అనుభవాన్ని ఈ రోజు సమాజానికి అందించాలని మేము సవినయంగా వీరందరినీ ఆహ్వానించడం జరిగింది. వారికి మనసా స్వాగతం, సుస్వాగతం. అలాగే ఇంకొక నిమిషం, మనం ఈ చారిటబుల్ ధర్మసేవ చారిటబుల్ సంస్థ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ తెలంగాణ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, supported by Telangana Police, Excise Department, and so many other voluntary organizations who are cooperating to this organization in the interest of the nation with devotion, who are serving. We welcome all the people along with the many schools all over the state and many voluntary organizations. We welcome all on behalf of Dharma Seva, and this is the Dheerah Anti-Drugs and Wellness. Wellness is the greatness. Greatness is the India. India is the great. So now I welcome Managing Trustee Dharma Seva Sri J. Nishant Reddy ji to proceed with the subject. Thank you for the energetic, high-powered introduction, Mallikarjun garu. Thank you. Am I loud and clear? You can hear me clearly? Yes, yes. Thank you. So, namaste andariki. Once again, on behalf of Dharma Seva, Namaste, I would like to express my deepest regards to all the distinguished guests and participants. Once again, welcome you all to the organizers' webinar, which is a precursor to the upcoming 6 preparatory webinars, followed by one more webinar on the Anti-Drugs Day. Following this, all the education institutions are expected to do anti-drugs rallies and programs in their respective institutions. At the outset, I humbly salute each one of you for tirelessly bringing positive changes day in and day out in the lines for the masses. I also congratulate all the stakeholders for the success of the last year's statewide anti-drugs rallies and programs, in which about 1,500 educational institutions participated. And it is, I must proudly say that it is one of a kind program in the country. Now I'd like to proceed to a little introduction about Dharma Seva organization. Share my screen. Is my screen visible? Yes. yes, yes, Nishant Reddy. Yes, sir. Not clear. Make it full screen. It is full screen. Yeah, so we are in the 19th year of selfless service in the areas of holistic wellness and empowerment. And of that 9 years of selfless service, we have given in finding solutions to the issue of drug abuse. The core values of our organization, I must proudly say that it is selflessness, which means we don't ask for funds. We are self-funded by our members or trustees. We don't go after name, fame, or money or power. We serve with the loving kindness without expectations. It's founded by myself and Captain Karnakar Garu and Ramni Garu, who have made very unique and significant contributions in the journey. I must also proudly say that all our trustees and members take an oath to practice wellness
that is Vipassana meditation, natural lifestyle, yoga, strength training or martial arts, and selflessness. No consumption of intoxicants or drugs is allowed for any of the trustees or members. About the past programs, I would not like to get into it at this point of time, but relevant to the issue of drug abuse, we started off in the year 2015 due to some of my close people getting addicted to intoxicants and drugs. We have filed a complaint in the Honorable Institution of Dheerah-The, and in 2021 we got a judgment in our favor directing the former government of Telangana to form statewide committees involving all stakeholders, including civil society organizations like Dharma strengthening of law enforcement, conducting awareness programs, and many other suggestions. Similarly, unification of stakeholders is one very important achievement which we'll talk about a little later. Then we evolved a concept called Dheerah Wellness and Empowerment along with State Legal Service Authority and the State Council of Higher Education. Both of them have vetted the concept. Then it was presented in JNTU to about 150 colleges. And then Dheerah version 1 was developed and version 2 is under development, which we'll look at in little detail later. 2024 statewide anti-drugs rally was a huge success. We just discussed about that. Daily online wellness programs were conducted in 2 districts with the cooperation of Nirmal Collector Abhilashaji and Asifabad Collector Venkateshji. We could reach 10,000 students in the last academic year, and this year they have committed to complete residential schools. We'll be doing this program along with Rajarshi ji of Adilabad district. So totally 3 districts, 75,000 students on daily basis will be reaching out and making them do the wellness programs, which we'll look at in detail. We also conduct NLS Navaratri fasting programs for people with health issues or for that matter, normal people to lead a medicine-free life. These are the activities. So now we'll proceed to the next slide. So I hope you are able to see the slides. Nishant garu, put it in the slide mode. Kindaki slide dantlo పెట్టు. Slide sharing. You are not able to see the slide? It's very small. Just go down. Sir, full screen on the exact in the right side. Kinda right side lo untundandi. Now you are able to see? The down. Yeah. Can see now. It's not coming full screen. Yes, sir. Reasonably. Okay. Visible, sir, visible. You're able to see now. Yeah, able to see. Okay, fine. Let's move on. Now, for any issue like on the societal level, we as stakeholders have to come together and co-create a vision and clear vision and roadmap. And all of us have to agree, take it forward to achieve the success that we are looking at. So for eradication of the societal evils, this is the approach that needs to be taken. We all understand that. So I have from our experiences put forth vision and roadmap that we all can try to understand and agree to it.
and take it forward based on this. So at the first and foremost step is to understand the opportunities and challenges that we have today. A quick look at the opportunities. We are looking at two major opportunities. One is we are the fastest growing economy in the world, and we are also we have been a spiritual capital of the world. So these are two impactful opportunities at this point. And my question is for all of us that whether are we reaching the neediest? For example, are the opportunities that fastest growing economy reaching the neediest in the remotest of the places? Are the neediest even aware of our nation's growth? So those who are able to capitalize the opportunities, are they trained to take care of the environment while doing this? And are they giving back to the society? So if the answer is a no for this, then that means we have to connect to the neediest. We have to provide awareness and empowerment to them and instill values in those who could capitalize. Similarly, looking at this, the second opportunity, we have the greatest wealth of spiritual knowledge, practices, and experience. And we have time and again put spirituality to solve real world problems. For example, the freedom struggle and independence movement. We have seen it is evident that non-violence, selflessness, sacrifice, and equality were predominantly helpful in achieving what we wanted to. Even in the recent Operation Sindhu, we could see unification of stakeholders. Nationalism was so evident, and we had targeted attacks only on the defense establishments and left all the civilians from any attacks, which is a symbolic of non-violence. So is this spiritual knowledge being taught by systematically to the students? Are opportunities and time provided to us to practice spiritual and wellness techniques? So if the answer is a no, then that means we have to provide the necessary spiritual knowledge, values, and opportunities to practice these wellness techniques. Similarly, let us look at the challenges that our society is facing that we all should be aware about. Drug abuse is just one of the challenges. Like that, we have several of them, which we must be aware, and we should find a solution which is like a Sarvaroga Nivarani types, which means one solution for all types. We are very poorly ranked in cybercrime issues and crime rates against women, climate change, happiness index, mental illness and depression, corruption index, drug abuse, of course, then smartphones and social media usage, the pandemic deaths, terrorism, and threats from AI, which is the most recent emerging threat. So the root cause, if you are looking at the root cause, it is all about the deterioration of values, deterioration of our mental and physical health and strength. And the solution lies in instilling such good values and improving mental and physical health. So with this, let us move on to the next important milestone in our roadmap, having understood the opportunities and challenges. The unification of stakeholders is one of the most important milestone which we must achieve. History speaks how important unification is. We have seen during the freedom struggle. And last year's statewide rallies is a very good example of unification of stakeholders. And this webinar is a classic example. I'm really grateful to all the stakeholders that the civil society is allowed to be the organizer for this kind of an important event. It shows the trust that all stakeholders have on a civil society organization like us. So this is a wonderful example of unification of stakeholders, and solutions can come this way. I'll quickly play a video slide of how we have built an ecosystem over the last 9 years. So many meetings and programs
like this program in JNTU with members from various stakeholders, legal services, State Council of Higher Education, TG NAB, CM office. The meetings have been conducted at various levels. This is with Rajkunda, Commissioner of Police, the youth and youth leaders. Then again, youth. Like this, again, the police, the city civil code and legal services. Nishant garu, please change the slide. You are not able to see this? We are on vision roadmap. Pardon? We are on vision roadmap. This slideshow is playing now or no? Yeah, now it's Okay. So I was just saying that how we have unified with all the stakeholders over the period of 9 years. We discussed the concept of Dheerah, got it vetted with so many stakeholders, and every single stakeholder has agreed that wellness is an important aspect for bringing change, because we are working on the minds of people. Let's move on to the next important milestone, which is MAS, which is multi-level leadership. Leadership is essential, we all know, for bringing change, because only a leadership at the top will not work. We need multi-level leadership. Leadership is a symbol of strength, and leaders themselves need to be mentally strong and physically strong. Leaders have to be role models. They shall imbibe the values of selflessness, integrity, love, and compassion. So it is good that now there are mandates from the NALSA DOM scheme, which just came out, and then the NCORD mandate is there. Then there's a GEO, Rotary clubs, GEO. So committees need to be formed at various levels. So that's what is been a recent, these are all recent developments, which is good. So this way we can develop leadership and committees at student level, institution level, village and district levels. And civil society has got a very important role in all this, to be part of all these committees. I must say that we are part of the NCORD committee in Nirmal and Asifabad, and we have also received requests from 2 DLSS to be part of the DON special units. The next milestone is about the mass sensitization. slides. Can you see the slide? No, no, Mass sensitization. no. Yeah, How? now, yeah, done. Mass sensitization is, as the name suggests, is about making people feel about an issue, a social issue, and then bringing them together, motivating them to transform together. It is about, please mute everybody. Please mute all. I request everyone kindly. Yeah. So mass sensitization can happen only outdoors. It cannot happen indoors, because mind performs very differently when it is in comfort zone and when it's out of comfort zone and in zone of action. It is like a stage where people are watching and the energy levels are high. So we need to sensitize, mass sensitize in the outdoors. So we have done that last year by way of rallies and slogans, human chain, formation, oath taking, elocution, essay writing, arts, and meditation. So we have seen that through experience, these values are instilled.
and no classroom teaching can achieve this. So the values of selflessness, unity, empathy, being protective, and non-violent protest were all instilled by these methodologies. So I will play a video. Audio is missing. Were you able to hear the audio? No. Fine, it's okay. So this is oath taking in Shadnagar by Government Degree College, Shadnagar students. And then we have done rallies, and on the left bottom, you can see so this is again training to the youth on activism for them to be able to raise voice, come together and raise voice in case there's any kind of crisis that they are facing in solving any social issues. Let's move to the next milestone. The solution. So the solution is something that has to be universal and non-sectarian, which is a very much, very good, very important requirement. We have selected the activities, those activities which are of universal nature and non-sectarian, which means that any person from any caste, religion, nationality, language, color, race, language can adopt this kind of techniques for wellness and empowerment. Also, there's another important aspect of the solution, which is support the framework for law enforcement and contribute to policy making. So Dheerah program is something which covers both aspects, and ultimately it leads to the solution to societal evil. And this name is taken from the mythology, which means a person who has conquered his mind against all the evils. And this is a unified initiative of several stakeholders, though it is conceived by Dharma Seva. So what exactly is this solution? Let's look at that. So Dheerah holistic wellness and empowerment. You can see all these circles and different techniques that are listed. On the top, you see meditation, which we consider as the most important aspect for transformation, followed by the values-based education and natural lifestyle. We have social service, selfless service activities, yoga, sports, martial arts, arts and celebrations, strength training. So all these impact the mind and body in a positive way, strengthen them so much that there is no need for a person to look at other ways to get that positive, to get a high. That need itself is eliminated. And apart from that, we have the empowerment aspects, which is building the leadership through committee formation, mass sensitization, teaching protection skills to be able to complain to the authorities when if the need be, or protest in a peaceful manner. And then life skills development, where they have to be able to manage finance, manage relationships, eat healthy, to be able to cook healthy, to be a good parent. All this comes in life skills. So this is a part of the empowerment. So together, all these aspects take care of the strength of the youth and keep them away from anything bad. So we'll look at the meditation aspect in a little more detail.
So humans are the only beings who can transform their minds and become better humans. And as Prime Minister Modi ji has said, Vipassana is a technique to overcome modern day challenges. We also have a lecture by Mahesh Bhagwat ji who said that this is a gift of India to the world. There's a video, due to shortage of time, I won't be able to play that, but Pratiksha has been kind enough to share her video that she has overcome her drug addiction through Vipassana, by the practice of Vipassana meditation. So it's a simple science where we observe the breath, observe the sensation. And because breath and sensations have linked to emotions, we'll be able to balance our emotions. And it has the possibility to even change our karma, our destiny. That is the power of Vipassana meditation, the original technique taught by Gautama the Buddha 2,500 years ago, which is still relevant and which is one of the most important aspects of our wellness programs. Similarly, another important aspect is natural lifestyle, which is about what Mother Nature has gifted us, the way of living where we get our basic inputs for survival from the Panchabhutas, and they are balanced, they are to be balanced to be healthy. And even if we are diseased, if we are balancing them, we become healthy again. And we can lead a medicine-free life. My last medicine was in 2019. I have not taken medicine even during COVID. And we have followed natural lifestyle, which is also called as nature cure. Mahatma Gandhi's vision was to implement nature cure for India. Fortunately, it happened. So this is the overview of the wellness program and the two important aspects of wellness. So the values, what we are talking about, can be kept up only by following, by practice of meditation and a natural lifestyle. We'll get the strength to keep up our values. Otherwise, it is just a theory, and it is in the nick of the moment we can't keep up our values. Then I will play a few pictures from our online wellness programs. Are you able to see the slideshow? Yes. Yes, sir. Okay. So these are pictures with collectors from Nirmal, Adilabad and Asifabad, where we have taken initiatives. We are really grateful to all three of them for accepting, trusting us on these programs. And we have a wonderful feedback. We have them coming up next speakers. There's a yoga. This is the horror stories being played on the TV. These are fun games. Kindly mute everybody. Naveen, can you mute? Students write endless natural lifestyle journal every day, which is a habit. So coming to the final part of is Participants, kindly mute yourselves. the implementation and way forward part, which is the final part. I'll take a minute on that. So for us to be able to implement the statewide anti-drugs rally program, which is coming up,
This is the first in the series of webinars, as I said. I request all the stakeholders, especially the district education officers, to add us to your district WhatsApp groups. The two numbers that you see, Uma, can you please type in the chat window the two numbers? Yeah. That you please all, I request all the district officials and also the DLSA numbers to be added to the district WhatsApp groups so that we can coordinate from today onwards on WhatsApp groups. Similarly, I request all DOs to register on the form that is shown there. Please post on the chat window. So, Yeah. if you register, we'll know which day, which webinar you will attend. Because we have 19, 20, 21, 23, 24, 25, 6 webinars. One of the webinars I request you to join along with all the headmasters and students of the district. So these are all preparatory webinars. And then finally, the entire state, I request all the officers, the stakeholders present today to coordinate and join the webinar on 26th June so that we play the video messages and live talks by important dignitaries, and the message will reach to each and every student. Then following that, we will be forming wellness and empowerment committees, and we would like to expand the daily online wellness program to the entire all residential schools of Telangana by October. That's our vision, and we are pursuing that. Then recognition of wellness practices in jobs, that is the future that we are looking at, and introduction in the industry also, industry institution. So as only when we transform together in education institutions as well as in the industry, will we be able to bring a change. Thank you to once again, I'm very grateful to all the stakeholders for giving us this opportunity to lead this program. Thank you. Thank you, Nishanji. Everything was well, and you have explained the theme of Dheerah. And now I request Nirmal, Collector Nirmal, Srimati Abhilasha Abhinav, IAS Madam Garu, Nirmal Jilla oka peraina jilla, Kalalaku, Perondina Jilla Nirmal, Jnana Saraswati Basara Kalgina Jilla Nirmal, Sharada Peetam Kalgina Jilla Nirmal, Nirmallo వచ్చిన తర్వాత మన అభిలాష మేడం గారు ఎప్పుడు కూడా చీర్ఫుల్ అండ్ షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొయాక్టివ్. అందుకే తెలుగులో అంటారు ముదితల్ నేర్వగరాని విద్య కలదే ముద్దార నేర్పించగన్నని. అందుకే KGBS లో 50-60 స్కూల్స్ కు ఒకేసారి పర్మిషన్ ఇచ్చి గత ఫిబ్రవరి నుంచి ఏప్రిల్ లోపల 55,000 మందికి దాదాపుగా ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చి వారందరిలో ఒక నూతన తేజాన్ని తెప్పించి అందరూ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చాలా మటుకు పాస్ కావడానికి అవకాశం ఇచ్చి ఈ ధీరా సబ్ థీమ్ ద్వారా తర్వాత ధర్మసేవ ఫౌండేషన్ కు ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన మేడం గారిని సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ మేడం, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు అడ్రస్ ది గ్యాదరింగ్. మేడం అభిలాష అభినవ్ మేడం. మేడం గారు రానట్టున్నారా? ఇప్పుడు ఆసిఫాబాద్ సార్, అదర్వైజ్ మేడం తర్వాత జాయిన్ అవుతుంది. ఆసిఫాబాద్ Madam is not well today, so she requested that she will not be able to speak. आसिफाबाद कलेक्टर गारू श्री वेंकटेश धोत्रे साहेब, आपल्याला आम्ही विनम्र स्वागत करीत आहे साहेब. आणखीन ఈ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాకు ఒకప్పుడు జంగం అని పేరుండేది. జంగం అంటే లింగం, లింగం అంటే శివుడు, శివుడు అంటే శక్తి. ఆ శక్తికి ప్రతిరూపంగానే శ్రీ వెంకటేష్ ధోత్రి గారు హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొయాక్టివ్ అండ్ హీ ఈజ్ చీర్ఫుల్ అండ్ ఆల్వేస్ ఎట్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ టు ఎనీబడి టు లీడ్ అండ్ సక్సీడ్ ఇన్ ద interest of the nation with devotion. What Venkatesh ji says, we will welcome sir. Please welcome sir. Asifabad Collector IAS Venkatesh Dhotre Sahib. Sir వచ్చారా? Shravanti, you want to connect to them? చూడండి ఫాస్ట్ గా.
Meanwhile, we'll move to the next speaker. Yes. Meanwhile, we will move to the eminent environmentalist and social activist and octogenarian personality. And he is never silenced. He has got a lens in his hand and in his talk and in his words. Because I think Asimabad is online. okay. Then we will request Sri Venkatesh Dhotri Sahib to address the gathering, sir, please. A proactive personality and encouraging the youth of the country. We request you, sir, please address. Shall we wait, sir, for a while? Yeah. Yeah, he is joining. Okay, well and good. I think we'll proceed with Professor Purushottam Garu. Then. So Purushottam Reddy sir gurinchi enta cheppina takkuve. Nationally, internationally, he is the renowned personality for the environment and ecological balance. He wants always in the interest of the nation, and he wants the future generation should be sustainably developed. Then only the things will move in a perfect manner, what India always expected. So now I request Professor Purushottam Reddy sir to address the gathering. Sir, Purushottam Reddy garu. Purushottam Reddy Garu. Is he muted by any chance? Just to see. No, he was ready. Previously, it's by 9 o'clock, he was so ready. Hello, Nishanji, I'm here. Please. Yes, please let us. Thank you. Yeah. Please go on. Please proceed, sir. Please proceed, sir. Venkatesh sir. Sir, unmute. निशान जी अगर yes. So एक first reference आप थोड़ा start किए तो 1 minute then I'll take it up from there. Okay, what was going on? Any discussion has happened? Please, if you can let me know then. Yeah. So what we did Yes. so far is that we have given a detailed talk about holistic wellness and empowerment, what we are implementing in your district. So that as a solution to the societal evil. And then we also discussed about the anti-drugs rallies and programs which are coming up now, 26 June. So that also we have discussed. Right. So, okay. So, good morning, everyone. So, and starting of the week we are discussing about a very good topic. So, I think this requires a real good effort from everyone, each person. So, whoever is there, only then our society will be drugs free, and we can take the students out of this. If they are within, if they are caught between it, then we have to take them out. So like in that sense, last time what we had done is, jab Dharm Seva organization had come to us, so they had asked for one pilot what we had to start, and we had taken up in few schools, and the feedback also we have taken up. So the briefing session, debriefing session also we have taken it up.
So I feel the impact was definitely seen, and basically what we have seen is that the moral stories what they are telling, I think that has more impact because teachers also were giving us the same indication. So considering that, I think we should definitely take it up in more schools this year. This year we are trying lot many other schools wherever VC is possible, video conferencing possible, internet is there. So in that sense, will definitely take this up. So the impact to make them come out of the other groups, like if they are caught in some groups wherein like there is some substance abuse or drug abuse, if they are caught in maybe intermediate, till intermediate, at least we are targeting this time. So from 9th, 10th, 11th, 12th. So these are the major uh, classes where some influence of other aspects also can come into play. So considering that, I think last time this pilot project had worked excellently well, and headmasters all the headmasters had taken it up very enthusiastically. So they also wanted some guidance in this regard, how to make children come out of such things and also not go into first of all. So getting out is different, but making them affected towards other groups, like there are many things which we can definitely take it up, like as 12 aspects what Nishanji bolte rehte. So yoga and other good groups what we can make them attached. So I think in that sense we have worked it out, and the teachers and students we have dedicated some half an hour classes also for them. So I think it has worked really well, and this pilot it was just 1 month for our district. So this time let us see how it goes about, and we would expect more interaction, and in between also we will be taking intermediate course correction also if required. So it is not that once we start the same pattern we will follow. So after 1 month or after 1.5 months or after 2 months, we will definitely ask the teachers, ask the students what they want. So baseline survey plus after that next effective survey. So after 2 months, if we can make just a survey of students, if you want a test written wala, that is also okay. Else just a hand raise survey. So that is also will work well. So that course correction, all these things are new things for us. Maybe Dharma Seva organization is trying this from long time, but how it actually works on the field. So that is very, very important. So considering that, I think so. Whoever has joined today, everyone అందరూ ఈ రోజు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు, సో అందరికి ఒకటే మనం అందరూ కలిసి పని చేస్తేనే ఇది అవుతుంది. ఒక డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఒక మనిషి కానీ ఒక హెడ్ మాస్టర్ కానీ అది చేయరాదు. సో అన్ని టీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటే అన్ని టీచర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. దాంతో పాటు అక్కడే వెళ్ళే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా శాఖలు, ఇప్పుడు డిఎంహెచ్ఓ డిపార్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్కూల్ కి మేము కూడా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ విజిట్ చేసినప్పుడే మనం ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి పోలీస్ దగ్గర చాలా ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి కూడా ఏమైనా దొరుకుతుందా, సో మనం ఎంత దూరం చేస్తాం అది అంతా వాళ్ళకి మంచి ఉంటాయి. ఇప్పుడు పాన్ షాప్స్ ఉంటాయి, పాన్ షాప్స్ దగ్గర కూడా సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్, డ్రగ్ అబ్యూస్ ఇది చాలా దొరికే అవకాశం ఉంటాయి. సో పోలీస్ కి ఇది అలర్ట్ చేస్తూ, సో ఆ రకం కూడా మనం చాలా పని చేయడం జరిగింది ఇక్కడే. సో మనం కంటిన్యూస్ గా ఇది పర్సీవ్ చేయాలి. ఇది ఒక్కరోజు పని కాదు. సో ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా దాంట్లో పోతే మాత్రం ఆ ఫుల్ గ్రూప్ కి యాక్టివేట్ చేస్తూ ఖరాబ్ చేస్తారు. అందుకనే లెటర్స్ అండ్ ఇప్పుడు మన డ్రగ్స్ అవేర్నెస్ తర్వాత ర్యాలీస్ కూడా మనం టేకప్ చేస్తున్నాము. సో నిశాంత్ జీ అవి జైసే ప్లానింగ్ కरेंगे उसके हिसाब से then definitely we will take it up, and our cooperation will be definitely there. All HODs and along with all headmasters, whoever are actually available on the internet. So here we have a lot of shadow areas also. మన జిల్లాలో షాడో ఏరియా ఉన్నాయి, చాలా నెట్వర్క్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడెక్కడ నెట్వర్క్స్ ప్రాబ్లం లేదు, ఎక్కడే టీవీస్ ఉన్నాయి, స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి, ప్రొజెక్టర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇంటర్నెట్ మంచి ఉంది, అక్కడ డెఫినెట్లీ మనం టేకప్ చేయడానికి ఈసారి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఐ థింక్ నిశాంత్ జీ, ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ కోఆపరేటింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ యూ, సో దట్ మనం ఒక నెల 2 నెలలు తీసుకొని తర్వాత వీ కెన్ again take it up. I think Nirmal district also has taken up very comprehensively last time. So
in that regard, again, we will also learn from them also. They had taken for 3 months. Now we have taken just for 1 month. So we will be in touch with the team, that team also, and we will take it up in more comprehensive this time. So first 1 to 2 months, if we can take it up and then take a review, and then we can see how can we go on. So from my side, I think Nishanji, this was this was the brief update. So please, from your side, let me know. Yes, sir. So we have made a note of whatever your feedback. Dhanyavad, sir. Many thanks, sir. Thank you very much, Ji. Thank Your you. cooperation is always solicited, sir. Thank you, Ji. Thank you. Thank you, sir. We will be with Thank you, you, and sir. you will be with us, sir, in the interest of the nation. Thank you, sir. Thank you. Yes. So now I request Professor Purushottam Reddy, sir, please. Hello. Sir, please unmute, sir. I think there are 2 devices, sir. Kindly switch off one. Problem ekkado చూడాలమ్మా ఫాస్ట్ గా మనం. Time is very valuable. I think Mallikarjun, while Professor Garu is setting up the solving the issue, we can proceed to the next speaker. Balakrishna sir, we will later go. Dr. Balakrishna Reddy garu, presently chairman, Telangana Council of Higher Education. He has got his own record. Usmania University lo LLB, LLM garu chesaru. Aa tarvata MPhil, PhD, Jawaharlal Nehru University Delhi lo chesaru. Tarvata 25 years Nalsar University యొక్క డెవలప్మెంట్ లో రిజిస్ట్రార్ దాకా వెలిగి ఆ తర్వాత వీసీగా తర్వాత మొన్నటి దాకా కూడా జేఎన్టీయూకు వీసీగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా వారు ఏ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ లో సమాజం గురించి ఏ పని ఉన్నా వాట్ ఎవర్ మే బి ద యాక్టివిటీ హి ఈజ్ సో ప్రొయాక్టివ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ నైట్ ఆర్ ద డే 24 hours హిస్ డెడికేషన్ టు ద నేషన్ ఈజ్ హైలీ అప్రిషియబుల్ అండ్ ఇంప్రెస్డ్ ఫర్ సొసైటీ. సో దట్స్ వాట్ వి నో అబౌట్ డాక్టర్ Balakrishna Reddy, and we request him kindly to address, sir. Thank you, sir. Mallikarjun, thank you for a nice introduction. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir, you're clear. I'm audible. Yeah. Let me first congratulate and also thank organizers, because I should congratulate you. You are organizing a wonderful event. That event very much relevant to the society, more particularly present society is deviating from many things. So, and also inviting me to part of this. So anti-drug, drug related issue, it's not only we are, India or Telangana, but it's a global issue. That's why global efforts went on for last 60, 70 years. United Nations also came out with many international conventions, including single convention on narcotic drugs, convention on, psychotropic drugs, and UN convention, many things. India being a party, why I'm referring is that it's a global, issue. Countries have to take the response. Sir, please unmute, sir. Balakrishna Reddy, please unmute. Okay, sorry. So, can you hear now? Yes, yes.
Yeah, so India has a domestic legislations like NDPC Act 1985. Then we have a prevention of illicit trafficking in narcotic drugs, 1988. Juvenile justice. This is a very important legislation we have. So these kind of legislations we have. Not mere having a legislation is enough, but we have to have a implementation is important, and implementation is the responsibility of everybody. It's a government, and more particularly today's civil society, like organizations like you are doing wonderful. So we had to take it up at civil society level, at grassroots level, creating awareness. I think Dharma, yeah, this organization is doing that activity. I compliment them. Of course, as a part of Telangana Higher Education Council, I am happy to share with you all that we are already taken up this issue for last 1 year. We have appointed a consultants where one Annapurna exclusively she has been appointed to look into the anti-drug and other related issues. So we have we are working on that, collaborating with various universities. So this is one we are putting our efforts, and ultimately whether it's a responsibility of the institutions implement GO 22 of 24. You all know that this GO says that you have to form anti-drug what is that ADCs, formation of ADCs, and part of that almost degree colleges, to my knowledge, polytechnical colleges, they formed this group, and we have to implement this thing. So this is one important issue. So social responsibility, it is today, since I am talking about the educational institutions and more particularly higher education, it is the academic. I always say that CSR, corporate social responsibility, versus ASR. ASR means academic social responsibility. It is the responsibility of the institutions to come forward and give back to the society. Of course, today anti-drug related issue is a big problem. So universities should come forward and give back to the society wherever, whenever possible. So that kind of academic social responsibility, I am also trying to convince all universities, vice chancellors, part of this thing. So we are with you, and I compliment the organizers. Thank giving me this opportunity. Thank you. Sir, Balakrishna garu, many thanks, sir. Not only that, you are very instrumental in innovative courses. స్టార్టింగ్ లో మన నల్సార్ లో ఇన్నోవేటివ్ కోర్సెస్ కానీ, మీరు ఏవియేషన్ లా, ఇండియన్ ఏవియేషన్ లాస్ తయారు చేయడంలో కానీ మీరు ఇన్స్ట్రుమెంటల్. వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. అయితే ఒక చిన్న ఇష్యూ, ఇక్కడ అందరు పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రకారంగా I created 1,000 paralegals on land. In turn, these paralegals helped more than 1 million people, poor people got benefited in helping the land related. Similar work we can take up, creating paralegal paralegal వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మనము ఇలాంటి ఇష్యూస్ సొసైటీకి ఇంకా దగ్గర చేస్తే బాగుంటుంది. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ నల్సార్లో తప్పకుండా ఇట్లాంటి ఒక పారాలీగల్ వ్యవస్థ, ఈ యొక్క డ్రగ్ అబ్యూజ్, యాంటీ ర్యాగింగ్, అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో అట్లాంటి దానికి మనం ఒక సోల్జర్స్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ మనం క్రియేట్ చేసి తప్పకుండా విల్ టేక్ అప్ దిస్ ఇన్ టు బిగ్గర్ లెవెల్, grassroots level. So that is what my promise from as a chairman Higher Education Council. Thank you, Andy. Thank you for inviting me. Thank you, sir. Many thanks, sir. Now we proceed to Professor Purushottam Reddy, sir. Please unmute, sir. Professor, please unmute. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Sorry, I'm in a remote area in a village trying to connect. But it's a great opportunity. And to begin with, I wish to compliment Dheerah and Nishant Reddy. And having heard our respected collector and also the chairman of the Higher Education Council, I know this particular meeting is being anchored by Mallikarjun Reddy garu, a devoted social activist. I have just a few points to make, because I have been connected with Nishant and his wonderful work for the last 2 years.
I shared several platforms with him in different colleges in Mahbubnagar and also in Hyderabad. Having participated in several programs, I realized that this is the way to improve the human resource of any country. For example, as everybody knows, today the nations of the world are facing a global crisis. We have the problem of the depletion of the ozone layer, global warming leading to climate change, loss of biodiversity. Then there is always the threat to peace. International conflicts are there, spread out in so many continents, and nobody knows what exactly is going to happen. Then there is also a conflict in understanding and grounding development, because there is always, the effort of the corporates and political parties. They think, in a very clandestine manner, there is hardly any transparency, no discussion, and certain programs are launched, which the political parties think it is development, but for the people, it is nothing but destruction. So, taking note of all these things, United Nations has come up with the what is known as the Sustainable Development Goals. We, about 100, a group of highly concerned citizens, in which Nishant also is there, and his friend Srinu is there. So all of us sitting together, we are trying to develop a pathway, a development design to put Telangana on the road to sustainability. Now, while working on the 17 goals, what we have realized is that there should be an 18th goal, an extra goal, because we should focus on the quality of citizenship. The biggest problem of India is the citizenship values have been diluted. For example, in the initial years of India's republic, people were very enthusiastic of 15th August and 26th January. I am 82 years old. I recall the wonderful way people used to gather in every basti, in every locality, and organize flag hoisting, and there would be, so much of respect for the freedom struggle, and we were proud of all the sacrifices made. So that was the spirit. Now, what has happened is that spirit of India's freedom struggle is diluted and technically vanished. And now self-seekers have come, and citizens also, that is, we the people living in this country, though, the entire constitution runs in our name, the first three letters of the preamble is nothing but we the people. Unless we the people, the quality of these people is really good. They should be healthy mentally, physically, and they must have what is known as a character. And this character, not individually, but collectively, the whole of India, every individual in this country must have a national character, and all the good values of what we call human values, and only then we'll be able to realize and transform this country into a sustainable republic. This is very, very important, friends. That is why we are very much encouraged by Nishant and his organization, Dheerah. I think this is a great revolution, and in the days to come, it will transform India to become, because we are aspiring to be by 2047, we want to be number one, but we should be number one. But at the same time, the character of the people of this country also should be number one. Thank you for the opportunity given. Sir, many thanks, sir. Sir, पुरुषोत्तम रेड्डी का सर नारा है, धरातल रो रहा है, हम सब सो रहा है. वो हम कभी नहीं सोना है, क्योंकि सोना धरती में है. उसी के लिए साहब का कहना है, निरंतर एनवायरनमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करो. इसके लिए सर हम आपको आभार प्रकट करते हैं. सर, आपका निरंतर परिश्रम के लिए हमारे पास कोई शब्द जाल नहीं है कि आपको हम अप्रिशिएट करें. धन्यवाद. Sir, now I request
C.H. Panchakshari, Member Secretary, Telangana State Legal Service Authority, and he is the most instrumental person in this DLSAs, MLSAs అందరినీ కలిపి మీ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నడపాలి, నిరంతరం సాగాలి. ఇది మన సమాజ శ్రేయస్సు కోసమని మాకు ఉత్తేజం కలిగించినటువంటి పంచాక్షరి గారికి స్వాగతం సార్. ప్లీజ్ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్ సార్. సార్ నిశాంత్ జీ, పంచాక్షర్ సార్. పంచాక్షరి గారు Nishant ji, shall we proceed further? Yeah, Hello? his phone is engaged. I think we can invite him after this next. Yes. Now we request Honorable Srimati Justice Madam Madhavi Devi Garu, Judge High Court for the state of Telangana. ఆమె గురించి చెప్పాలంటే ఆమె ఒక వీర వనిత. షీ ఈస్ వెరీ డేరింగ్ లేడీ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. 1965 లో పుట్టిన ఆమె 40 సంవత్సరాలుగా లీగల్ ఫీల్డ్ లో ఈ సబ్జెక్టును టచ్ చేయలేదు అని లేకుండా సివిల్, క్రిమినల్, రిట్స్, తర్వాత కోఆపరేటివ్, తర్వాత కన్స్యూమర్ కోర్ట్స్, తర్వాత క్యాట్ మెంబరు, ఇట్లా ఇది చేయలేదు అనకుండా చివరగా 2005 నుంచి ITIT మెంబర్ గా, జ్యుడిషియల్ మెంబర్ గా వెళ్ళి ముంబైలో 5 సంవత్సరాలు, బెంగళూరులో 5 సంవత్సరాలు, హైదరాబాద్ లో 6 సంవత్సరాలు చేసి 2021లో షీ హాస్ బీన్ ఎలివేటెడ్ యాజ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్. సో షీ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్సనాలిటీ and very down to earth personality. I request Sri Madam Justice Ji, Madhavi Devi Ji, please address our gathering and give your valuable suggestions, please. Andarki namaskaram. Honorable Justice Subhash Shetty Garu, at Supreme Court of India, and other prominent and eminent speakers and participants of this webinar. It's an honor and also a privilege for me to be speaking before you. And thank you, Mallikarjun Reddy Garu, for speaking so many good words about me. I'm not that great. Anyway, as this is a very important topic that you have chosen, the drug abuse and its ill effects on the society. And I congratulate Dheerah Foundation and Dharma Foundation for taking up this issue. We as judges come across various issues, and while I was sitting as a judge dealing with quash petitions, so we have come across, I have also come across certain cases where people have come with a request to quash the complaint against them, where they have been caught on with the drugs, or for supply of drugs, the transportation of drugs. So I find that, though it is a global issue and a societal evil, the stakeholders, that is the parents, victims, children, youth, they are all affected, but they are all unaware of the consequences of such an abuse. And investigation officers are also need to, not very well aware of the evidence to be gathered to sustain or, to punish the perpetrators. As you have already noted, the youth is the future of our country, and their energies are, enormous. So their energies have to be channelized in the positive manner. And for that, their character building is very important. And I can see that, you have formulated a program where it is not only the body, but also mind that is being strengthened. So a person needs to know when to say no and how to say no, because young minds are very impressive. They get influenced very fast, and unless until they are made aware, hiding things will only make them become more inquisitive and trying to find out what it is and how to, use it or what effects it will be. So therefore, it is necessary to make them aware of the drugs and what ill consequences
are there for its use. And the parents also, there is a stigma added attached to the use of drug now. And therefore, even though parents come to know, the children's teachers, everybody knows, they will not reveal it. So therefore, first we have to educate the society also about the availability of these drugs, how they are available, sensitize the society about the availability of drugs, ill effects of the drug, treat it like any other disease and remove the stigma attached to it. Therefore, then people will come out openly to speak about it, and then only we will be able to tackle the problem. As Balkishan Reddy sir said, it is a global issue, and therefore, not only the society, but also all the organs of the society have to take care, like law enforcement and including judiciary. So we as judges are also aware of the problems which are in the society, but we also expect proper investigation and proper tools to punish the perpetrators. So bringing all the stakeholders onto one platform, using the technology of webinar, and to expand the base is well appreciated. And I can see that more than 300 people have joined this webinar. It shows that the people are aware and are interested in tackling the cases. Now, another problem is the decrease in the joint families. When the children are at home, both the parents have to work nowadays to earn a living and to give a decent standard of living to the children. And therefore, the children are mostly left at home and they're lonely. So how their minds are working and where they are going, what type of friends they are, associated with, and what is their take on life is not being gauged properly. So therefore, all the tools that Dharma Seva is using to educate the children, and I think the pilot projects in Nasifabad and Nirmal are also paying off. So such projects have to be implemented throughout the state. And I'm sure that all the agencies will come together to work. Whenever there is a positive thing, the forces in the universe will come together to help. So I congratulate Nishant Reddy ji for starting this organization, and also appreciate that such programs are going to be held. And the fact that Legal Services Authority is part of this initiative itself proves that the judiciary is also interested in this. I'm sure Justice Subhash Reddy, the judge of the Honorable Supreme Court, will throw more light on this on the national front. So thank you very much for giving me this opportunity to be part of this webinar. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskaram, madam. You have given a very valuable suggestion in the interest of the nation, and we are very much thankful. And you are the person who are really pioneering on your own from the childhood itself, for which there are no words to appreciate. Thank you, madam. నిశాంత్ గారు, మనం ఇప్పుడు పంచాక్షర్ గారు ఉన్నారా? సార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా? ACJ దగ్గర ఉన్నారట, but he has a video which we can play, 4-5 minutes video with kind permission from Justice Subhash Reddy garu. Yes. Because we have overshot the time. Sir, is it okay if we play the video by Panchakshari? సార్ అడగండి. సార్ మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్. Okay, I don't have any objection. I don't have any. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Because no, urgency may be for Srimati Justice Madhavi Devi, Yes. because they have to start the court at 10:30. Good, sir. Exactly, sir. Exactly, sir. Thank you, sir. Okay, in that case, we'll play the video With after. your permission, sir, I will leave the meeting. I have to Yes. go to Thank the you, madam. Yes, Thank yes, you, yes, we know that. Thank We you. know that. Huh? Thank you, Thank you, madam. sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. So I'll play the video and then after that request sir to speak. Just say if you can hear the sound. Not able to hear. You
to this important gathering. Every year Yes, on June audible. 20. Nishanji, please proceed. Continue. Continue. It's not coming now. Screen is not been shared. Nishanji, what to do? I think there is some network issue because I'm able to see his screen is frozen. I think, sir, you can continue with justice, sir. Yes, sir. Yes, madam. Thank you. Nishanji, please. So, ఇప్పటిదాకా మనందరినీ అనేక రకాలుగా వారి వారి అనుభవాలతో వారికి ఉన్నటువంటి సామాజిక శక్తితో సామాజిక న్యాయం గురించి సమాజంలో రానున్న తరాలకు ఎలాంటి ఆవశ్యకత ఉంది, taking the science technology into consideration, what we have to do, that's what they have all tried to inform the coming generations and inspire the coming generations. అలాగే మన మధ్యలో ఈరోజు మనకు ఉన్నారు ఒక ముద్దు బిడ్డ, రైతురాజుల బిడ్డ, ముద్దు బిడ్డ. 1957లో మెదక్ జిల్లాలో వారు జన్మించారు. రైతు కుటుంబంలో పుట్టి పల్లెలోన పుట్టినాడు, పల్లెబడిన చదివినాడు, ఢిల్లీనే లగలిగినోడు, దిక్కుల వెలుగైన వాడు. వారే ఆనరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ ఆర్ సుభాష్ రెడ్డి, ఫార్మర్ జడ్జ్, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. 1980లో బార్ కౌన్సిల్లో జాయిన్ అయ్యి ఇంతింతై వటుడింతై తానింతన్నట్టు 2002లో హైకోర్టులో అడిషనల్ జడ్జిగా, ఆ తర్వాత 2004లో జడ్జిగా, ఆ తర్వాత అలా 12 ఫిబ్రవరి 2016 వరకు హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ జడ్జిగా, తెలంగాణ జడ్జిగా, అలాగే ఆ తర్వాత 13 ఫిబ్రవరి 2016 నుండి 2 నవంబర్ 2018 వరకు దేశంలోనే అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా వారు సేవలు అందించి దేశానికి అనేక రకాలైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ను డీల్ చేసి మన మధ్యలో ఈ రోజు ఒక ఉన్నత స్థానంలో ఉండి చిన్న పిల్లవాడిలా సమాజానికి తన వంతు సేవలు అందించాలనేటువంటి నిరంతర సేవా తత్పరత కలిగినటువంటి మాన్యులైనటువంటి శ్రీ జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి గారిని స్వాగతిస్తున్నాం. సార్, మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని అందించాలని మా సవినయ మనవి. Please welcome, sir. We request your honor to please guide us. Sir, unmute, sir, unmute. Able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At the outset, I thanked Sri Mallikarjun for saying good words about me. Today's chief architect for today's function, Sri Nishant Reddy, is the managing trustee of Dharma Seva, a non-profit organization, and the earlier speakers, Srimati Madhavi Devi, and the eminent environmentalist Sri Purushottam Reddy. He is the most respected person in our state with regard to this. Why I say is, whenever I was as an advocate, whenever hearing a case in any court, in erstwhile Andhra Pradesh High Court or present Telangana High Court, there is no case without
hearing the name of Mr. Purushottam Reddy. That is his contribution to the society, and that is his contribution for the environment issues. And Sri Balakrishna Reddy, Chairman, Telangana Council for Higher Education, and learned collectors of Nirmal, Asifabad. My dear students, ladies and gentlemen, it is my privilege to address this gathering today, a conference of educators, administrators, police personnel, judges, united by Dheerah anti-drug wellness movement. I congratulate Dharma and all other institutions and persons who are present today for participating in this meaningful initiative taken up by this Dharma Seva. Drug abuse is a very, very serious issue society is facing nowadays. It is not a personal failure of anybody. It is a societal emergency. Any individual starts drug using as a curiosity and ultimately thrives in secrecy and ends in devastation of individual, devastation of family, devastation of community. How to curb this? And what are the bottlenecks we have to identify? Because many organizations like Dharma Seva and many others are trying to arrest this. But this is every day. There is without any item on the drug issue, drug news, we are not able to complete a day. Every day newspaper, there is a news. We have searched, this much is found here. These are the persons here. This is a party where drugs are used. Every day we are facing. So we have to aggressively proceed further. This is not an ordinary problem. This is a problem which will affect the society in general and individuals and families. Many families have, they suffer in silence because the issue when an offspring of a respectable parents cultivates this drug issue, because many are suffering in silence. This is not a thing to be shared with anybody. If they think that if they share, it'll it will have impact on their ward, their child. That's how they suffer in silence. So they can't agitate this. That family who suffered cannot agitate this. Only the organizations like Dharma Seva and all others who are actively involved in this, because I'm happy that young collectors who are participated in this meeting today, because all those persons are very, very important for taking a collective measure to arrest the drug abuse. We have to identify the bottlenecks. Where from this drug is coming? Who are the persons? And the most further important aspect is the digital area, where there's a misuse of digital process area by these drug peddlers and all others, because it has become a habit now. You'll see by seeing the everyday phones, so many persons we said anonymous calls we get it, and they are making use of this drug plot, digital platforms for their own ends, to make money for their selfish interests.
And if these stakeholders who are present here today, if they take interest, definitely collectively they can do that. I'm happy that the promoter, Mr. Dharmaseva, has, he clubbed all the stakeholders who are very, very important. Unless they are united, unless they take a collective measure, unless they have a roadmap collectively, it is not possible to curb so easily. And teachers play a very important role because teachers are the persons who spend a lot of time with the children in the school. If they notice, something wrong with a child, they can take very initial stage. They can do something. That's why one of the eminent authors, I don't remember readily, I said, what is the contribution of your teacher? He said simply in one sentence, I am indebted to my father for living. I am indebted to my parents for living, but I am indebted to teachers for better living. You see, what a fantastic sentence. One sentence he said, what is the role of a teacher? How he helps to shape a young boy or girl for the future career. That's why all schools are there. This movement, definitely, this Dheerah movement, which is involved today, this taken up by Dheerah, anti-drugs and wellness, statewide rallies, programs, definitely they will have impact on this societal problem, which is the urgent need of the society to address this. And I congratulate the promoter and all other stakeholders who are present today and shared their thoughts to take this movement forward. What I request is, because the collectors are here, they can, within the district, please make some nodal agency which will continuously monitor this problem. Have some time, maybe that small issue, this is not a small issue. Don't take it as a small issue. This issue is having a very big effect on society, very big effect on the district, state and country, future of this country. That's why take it very seriously. Take it very seriously and monitor it by spending some scheduled fixed time in a month within the district. Thereafter, inter-district. Thereafter, whoever, because the police is also there. They can help you. They can help you. How many cases are registered? Where they are registered? Where from this drug has come? Where from this drug is entered the state? Where from this drug entered the district? Where from this drug entered the institution? These are the bottlenecks. These are the areas which you have to concentrate. Unless if strict action is taken to curb the very initial movement with regard to entry of these substances to the premises, to the district, to the state, everybody will automatically, this problem can be solved. Really wonderful movement is taken by this Dheerah, because you may not be knowing this Mrs. Dheerah Reddy, the director in a company which manufacture nuclear instrument, well-known company, and he is a busy person. We have to, because we have to, Nishant Reddy have to tell his activities for these. How many years back this young boy has taken up this? How many organizations are spending time this? In spite of his busy schedule in nucleonics, he has taken, I appreciate and really I wish him all the best. In spite of his busy schedule in the company, which is a top company which is involved in the manufacture of nuclear instruments, having their presence in local, domestically and internationally, he is sparing time to curb this on this issue of drugs. It is worthwhile, and I wish him all the best. And I also congratulate all the stakeholders today who have participated in this movement for their efforts and to curb this menace of drugs in the society. I wishing all the best for in your endeavor to holding is rallies and programs.
I thank the organizers for giving this opportunity to share my thoughts in this morning. Thank you all. Sir, please, sir. Nishanji, you want to matladathara? Yeah. Please matladi tarvata thank you. On behalf of members of Dheerah-The and on behalf of all stakeholders, sir, we really appreciate you coming, joining this meeting and giving your views. We have made notes of your views. With all the more energy and seriousness, we'll work hard towards achieving a drug-free Telangana. And from our side, again, I would like to thank all the stakeholders for giving us opportunity on this platform, as well as on the last year's program, as well as this year's program. Let us all work together, make it a grand. Every education institution should participate. Every child should be sensitized on the subject. That should be our objective. And we should not stop at 26th June. We should begin 27th June to do daily online wellness programs to strengthen our minds and bodies. And that includes teachers as well, because I have seen during my visits, teachers have so many children, right? They have their children whom they have given birth, and children whom they have to take care of school. It's a tremendous responsibility at work, at home, and they are in stress. So we wish that all teachers should have very good health. And wellness is something that we all should participate in. That's a part and parcel of our life. The leaders should be healthy. Then only the others will be healthy. So let's all together transform for a better society. Once again, thank you so much, Justice Subhash sir, for sharing your valuable time and guiding us on this subject. Thank you, sir. Mallikarjun, please take over. సార్ సుభాష్ రెడ్డి సార్ ఉన్నటువంటి అపారమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఉపయోగించి ఎవరైనా సరే ఇట్లాంటి మంచి పని చేస్తుంటే ద యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ సాలిడారిటీ ఆఫ్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ global solidarity is also required so that this can totally wiped out in a perfect manner. That is what he assumed and he wished, and he is a visionary. What he had said is globally it has to be taken care of, especially in India, because of the Indian culture. India, that is Bharat. Bharat culture is the richest culture in the world. Out of 25 civilizations which have taken birth on this earth, only the Indus civilization is the civilization which is living, keeping her head up always, whatever makes the situation, whether we were in the slavery or we were ruling ourselves, or as on today also, we are the people who are the pioneers for the real life. అందుకే మన భారతదేశం, మన భారతీయ సంస్కృతి ఏం చెప్పింది అంటే వసుధైవ కుటుంబకం, ద హోల్ వరల్డ్, అండ్ దట్ ఆల్సో సస్టైనబుల్ హ్యాపీనెస్, అంటే సుస్థిరమైనటువంటి సుఖ శాంతులతో ప్రపంచమంతా బతకాలి, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అన్నారు. శ్లోకం ఆనో భద్ర క్రతవోయంతు విశ్వతః, let noble thoughts come to us from every side. That's what all the visionaries who have talked, who have discussed, and who have addressed this eminent gathering, August gathering, is the thing which we have to learn and which we have to teach the society. Especially బడిపంతులే కదా దేశాన్ని బంగారం చేయగలిగేది. బడిపంతులే బడిపిల్లలే తనకు బంగారం అనుకొని దేశాన్ని మార్చగలిగిన శక్తి ఒక బడిపంతులకే ఉంది. కాబట్టి టీచర్స్ ను, అట్లాగే సమాజంలో న్యాయాన్ని నడిపే శక్తి లీగల్ సెక్షన్ లో ఉంది, న్యాయవాదులకు ఉంది. కాబట్టి అటు లీగల్ డిపార్ట్మెంట్, ధర్మాన్ని నడిపేటటువంటి పోలీస్ ఇస్ ద బాడీ గార్డ్ ఆఫ్ లా. కాబట్టి బాడీ గార్డ్ ఆఫ్ లా పోలీసులు అన్ని రకాలుగా సమాజానికి సహకరించాలి. ఈ రకంగా ధర్మసేవ with the name of the Dheerah team, we have gone to DLSS, అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ధర్మసేవ రీచ్ తెలంగాణ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్,
Telangana District Collectorate and supported by Telangana Police, Excise Department. Not only that, my natural lifestyle of Telangana, the natural lives of Telangana ku mana in charge Nishant gare mali natural Delhi varu manaku sahakarincharu, ఎంతో మంది individuals సహకరించారు. So many individual organizations help చేశాయి, so many voluntary organizations help చేశాయి. ఒక్కరికే కాకుండా ఎందరో. తర్వాత మా ఆర్గనైజేషన్ లో ధర్మసేవ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు, తర్వాత శ్రవంతి ఫ్యామిలీ, తర్వాత లింగారెడ్డి గారు, తర్వాత సునీల్, నవీన్, ఇలా వందల మంది మా వెనుక ఉన్నారు. ఎంతో మంది సేవ చేస్తేనే ఎన్ని శ్రీనారాయణ రెడ్డి అన్నాడు, ఎన్ని ఉలి దెబ్బలు తింటే ఎన్ని శిల శిల్పం అవుతుంది, ఎన్ని కత్తి దాటి ఎదురు ఏను అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు చెప్పకే ఓ కాలమా, ఎన్నిసార్లు చస్తే ఓ జీవితం. ఆ జీవితాన్ని నిండుగా నూరేళ్లు నడిపించాలంటే సమాజంలో ఇలాంటి ఈ డ్రగ్ అబ్యూజ్ లాంటి సమస్యలను మనం పూర్తిగా అరికడితేనే రానున్నటువంటి పురుషోత్తం రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా వచ్చే 47-45కు ప్రపంచంలో ఇండియా will be the number one and our citizens, our youth will be the number one. As on today, India has got the 37 crore youth. The 37 crore of youth has to lead the world, and that is the responsibility of them, and that is the responsibility on us as seniors to lead and succeed like a ladder. We have to put the ladder to them, and we have to make them leaders, and we have to lead the path, and we have to reach the destiny. That is nothing but the sustainable development. That's what always we thought, we think, we act, and that only, yes, this is the thing what our Dharma Seva organization and ఈ ధర్మ సేవ ఆర్గనైజేషన్ కు అన్ని రకాలుగా సహకరించినటువంటి ఎందరో మహానుభావులు, వారందరికీ వందనం. జై హింద్, జై భారత్. Thank you, sir, for your wonderful words. Thank you, Mallikarjun garu. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Before we close the session, I request all the participants to kindly enter your name, school, and district. మీ సెషన్ క్లోజ్ అయ్యి ఒక 5 minutes లోపల మీరు మీ పేరు, మీ స్కూల్ పేరు, మీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ కాలేజ్ ప్లీజ్ ఎంటర్ చేయండి. అండ్ మెసేజ్ లో పెట్టాము నంబర్స్ అండ్ లింక్, దయచేసి అది అందరూ లాగిన్ అయ్యి మీ డీటెయిల్స్ అంతా ఫిల్ చేయండి. ఆల్రెడీ చాట్ లో పెట్టాం మేడం, చాట్ లో పెట్టాం సార్, రిజిస్ట్రేషన్ కండి. యా, చాట్. అండ్ అందరి డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్ కి ఒక రిక్వెస్ట్, మా నంబర్స్ ఏవైతే 2 ఇచ్చినామో కైండ్లీ యాడ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ సో దట్ వీ కెన్ కోఆర్డినేట్ ఈజీలీ. Once again, speakers, ఈరోజు జాయిన్ అయిన స్పీకర్స్ అందరికి మై హార్ట్ ఫెల్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్స్. ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, బాలకృష్ణ రెడ్డి గారు, పంచాక్షరి గారు, జస్టిస్ మాధవీదేవి గారు, వెంకటేష్ దోత్రి గారు, జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. I am Chief Superintendent Karimnagar, also joined, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, if you... సార్ ఇలా ఎంతో మంది వందలాదిగా జాయిన్ అయ్యింది ఈ రోజు. ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్స్, ఎంఈఓస్, డిఈఓస్, స్కూల్స్ ప్రిన్సిపాల్స్, హెడ్ మాస్టర్స్, ఇలా అందరికి పేరు పేరున మా ప్రేమ వందనాలు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ సార్, ఇది చాలా బాగుంది సార్. మేము జిల్లాలో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు సార్ మా కలెక్టర్ మేడం గారు ఆధ్వర్యంలో. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కాలేజ్, స్కూల్స్, ఎక్సైజ్, పోలీస్ కలిపి చేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. You are from which district, sir? Yes, madam. Excise Superintendent Karimnagar. Thank you so much. Late ga join Wonderful knowing you. Ma'am, good evening. Good morning. This is DCP from our Excise Department and DCP, or District Child Protection Unit. In the supervision of District Collector, we are doing lot of programs, rallies, awareness, everything, ma'am. And we are forming we are forming the conscious clubs, Rahari. Yes, ma'am. Yeah. Wonderful, wonderful. Great job. Our TLS secretary is also supporting us, ma'am. He is also giving the dias and forums to come and address. We are going there. If you don't mind, can you please join the group, and so that we can further, send the details, so that you can send it to your schools and colleges also who are Sure, connected. How to join, ma'am? Yeah, we have given the links in the
chat box and the phone numbers also. Yeah, I'm getting registered for that, madam, doing the registration. Yes, yes. Yeah. We can exchange the programs. Sure, We will ma'am. also learn something what we have, whatever we are doing, we will, whatever you're doing, it will be added, Yes, ma'am. enhancement for our program also. In the similar way, if you need any of our help from our side, we are always there for it. Yeah, ma'am, any kind of IT material, video clippings. Yes. That if you can share, it will be very great of you, ma'am. Sure, sure. Thank you so much. And whatever the work you are doing, please share with us also, so that we can also share with other schools and colleges. Every month, 15th, we'll be having a review meeting with our district collector, madam, physically. So she'll be in coordination with the police department, excise department, welfare department, and all the stakeholders who are involved in that. In that, every month we will be sharing what are the exercise we have done for the legal elimination of drug abuse and culprits. And we are also police department also is booking the FIRs, madam. Wonderful. It is part of NCORD meeting, right? What you just mentioned is for the NCORD meeting. Madam, please unmute. Good morning, sir. I'm observing silence. Are you closing the meeting? If you want to say something, please go ahead and say. Hello everyone, Nishant Garu. Good morning. చెప్పండి ఆసిఫ్ గారు చెప్పండి. Good morning everyone. Thank you so much for letting me speak here. So Nishant Garu, what I was saying was, I'm a social activist for good 6 years now, and I have been advocating for sports. So I have done several road shows and several campaigns gathering the public, where I say that sports as an alternative, where as you also rightly said about the vipassana, but sir, I say that sports is something which we can instantly achieve the goal of eliminating the drug abuse, or at least reducing it substantially. So the facilities, if we are able to provide the infrastructure, the availability of open places for our kids, so that they can utilize their leisure time efficiently while being physically active, and in the meantime, in the very same way, they can also improve their physical health and also their mental health. As I would like to narrate a small observation. While I was doing survey, I have found several people, in their leisure time, they don't know what to do. Living in the local bus seats, they don't have open playground, to spend their time, although they are very much interested in sports. So what do? They get into habits like, like going to the nearest pawn shop and just sitting over there and chit chatting, and that's how they get exposure to, smoking, eating good cars, and also eventually leading to, consuming the marijuana, that is called charas or ganja, which is being abundantly supplied in the, in the bus seats and very urban areas, and also in the rural areas as well, as you are very well aware of that. So I say that sports is something which gives them and meaning in their life, where they can have a regular schedule, where the timetable will be fixed, where they can be mentally fixed that they have to participate in this sports activity, and that's how their physical energy is going to be drained over there. And if Yeah, that is something that I get you. That's a wonderful suggestion. So I think we can get in touch offline and then discuss. Sports is anyway part of our agenda to encourage sports, definitely. And not only that, we are doing something called fun games, because a lot of schools may not have sports equipment. So in that case, they should still play in some way, right?
Absolutely. Some creativity we should be able to add and then play games which without equipment. So that also we are doing in these institutions where we are connected with as of now. So we'll connect offline. You can take those two numbers what we shared, call on any of them, and then we can get in touch. Absolutely, Nishant Garu. Thank you so much. And I would also like all the participants, to watch the video that I have made recently on this topic, so that they can have an idea on how a sports revolution can transform the whole society, not only in our country but globally. Thank you so much for this opportunity. Video also with me. Yes, sir. Sure. Thank you so much. Yeah. Submission, sir. Good afternoon. Submission, sir. సార్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా నుంచి నేను అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో మా కలెక్టర్ గారు జితేష్ వి పాటిల్ గారు, తర్వాత రోహిత్ రాజ్ ఐపీఎస్ ఎస్పీ గారు వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం సార్ మాకు కొంచెం గాంజా అది కొంచెం భద్రాచలము ఏఓబి నుంచి వస్తూ ఉంటుంది సార్, మల్కాన్గిరి నుంచి. అయితే ఎస్పీ గారి ఆదేశానుసారము అక్కడ చెక్ పోస్టులు పెట్టడము ఈ గాంజాను అరికట్టడం జరుగుతుంది సార్. తర్వాత మా కలెక్టర్ గారు జితేష్ పాటిల్ సారు ఐఏఎస్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే సార్, ఈ హాలిడేస్ లో టీచర్స్ కి హాలిడేస్ లో సార్ వాళ్ళకి ఏం చేశారు సార్ అంటే, టీచర్స్ కి అందరికి డిఓ గారు సైదుల్ సార్ ఉన్నారు సార్. సైదుల్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ గారు వాళ్లకు స్పెషల్ గా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు సార్. ఎవరికి 9th 10th ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ అరేంజ్ చేశారు సార్. అందులో ఎస్పీ గారు పోలీస్ వాళ్ళను కూడా పంపించారు సార్. మా ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ జానయ్య గారు కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారము మమ్మల్ని పంపించడం జరిగింది సార్. అందులో టీచర్స్ దగ్గర 150 మంది టీచర్స్ 10th క్లాస్ కి స్టడీ వాళ్ళకి చెప్పే టీచర్స్ కి మేము వాళ్ళకి డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి ఈ పిల్లలకు ఏ విధంగా చెప్తే పిల్లలకు ఐడియా వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పిల్లలకు మనం చెప్పాలి, ఒక్కొక్క స్కూల్ కు పోవాలి అని అంటే మనకు టైం పడుతుంది, వాళ్ళకు కూడా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి సార్ 150 మంది టీచర్స్ ఒకేసారి కూర్చున్నారు. వాళ్ళకి మేము ఈ డ్రగ్స్ గురించి పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు చెడు అలవాట్లకు పడుతున్నారో వాళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళు క్లియర్ గా వాళ్ళ రేపు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ లైఫ్ ని వాళ్లే లీడ్ చేసుకునే విధంగా వాళ్లకు ఈ డ్రగ్స్ గురించి, గాంజా గురించి, చెరస్ గురించి, ఎల్డిఎస్ గురించి, వీటి గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది సార్. వాళ్ళు కూడా కలెక్టర్ గారు ఏ విధంగా అయితే మాకు ఈ డ్రగ్స్ మీద చెప్పమన్నారో రేపు June 26th కి జరగబోయే అప్పుడు పిల్లలు కూడా ర్యాలీలో పాల్గొంటారు కాబట్టి సార్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు టీచర్స్ కి చెప్తే టీచర్స్ వాళ్లకు క్లియర్ గా వాళ్లకు ఇంకా ఎలాబరేట్ చేసి కూడా వాళ్ళకి చెప్తారని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఆ రోజు 1 గంట సేపు క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగింది. టీచర్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సార్. వాళ్ళు పిల్లలకు మేము చెప్తాము ఈ డ్రగ్ గురించి, ఈ డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి ఏ విధంగా రూపుమాపాలి అనే దాని గురించి చెప్పారు. అందులో మా కలెక్టర్ గారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు, తర్వాత మా ఐపీఎస్ మా రోహిత్ రాజ్ సారు, తర్వాత ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ జానయ్య గారి ఆదేశానుసారము చెప్పాం సార్. ఇది తమరికి చెప్దాము, ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ సార్. ఇది మీరు జూమ్ మీటింగ్ లో ఇది చెప్పడము మాకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ పేరు? కరంచంద్ సార్, అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ సార్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం సార్. మెనీ థ్యాంక్స్ సార్ కరంచంద్ గారు, చాలా సంతోషం. నిశాంత్ గారు ఇంకేమైనా మాట్లాడతాం. AS గారు మీరు you can please get in touch. We'll be able to connect to your collector గారు also. మీ జిల్లాలో కూడా ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. నిశాంత్ గారు ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? Sir, please share the number, sir, in chat. We will contact you. Close it. I think 10:54. Anybody else wants to give their views? Anyone from DLFA or collectorate office? ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే దయచేసి మీ వ్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే చెప్పండి. ఇంకొక 5-10 నిమిషాలు టైం పెడతాం.
గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నారాయణపేట డిఏఓ సార్. వెరీ గుడ్, చెప్పండి సార్. సార్ ఇంతకుముందు డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి హ్యూమన్స్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ లో లెక్చరర్స్ కి లైబ్రరీస్ కి ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు సార్. వాళ్ళ ద్వారా మనము ఆల్రెడీ కాలేజెస్ లో మళ్ళీ ట్రైనింగ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చాము. తర్వాత స్టూడెంట్స్ కూడా గైడ్ చేసేసి విలేజ్లలో ఈవినింగ్ అవర్స్ ఒక కూడలి దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్ కానీ యంగ్స్టర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఒక్కొక్క గ్రూప్ తయారు చేయించి వాళ్ళకు కూడా దీని అవగాహన కల్పించి దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలనే అంశంపై చక్కగా చెప్పాం సార్. ఇలా మా నారాయణపేట డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇలా కొనసాగుతుంది సార్. చాలా వరకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మీ నంబర్ షేర్ చేయండి సార్. అండ్ ట్రై టు 9440. Yeah, Madam. try to register with the number and the link, sir. Okay. So please put the number anyway. Put it in the chat box, sir. Okay. Thank you. చేద్దామా నిశాంత్ గారు? ఆపేద్దామా? క్లోజ్ చేద్దామా? సో లెట్ us close. జై భారత్. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. జై హింద్, జై భారత్, జై ధర్మసేవ, జయం జయం. జై హింద్, జై భారత్, జై ధర్మసేవ, జై ధీరా, జయం జయం. Thank you to all the participants who had actively participated. Thank you, And, sir. We want to tie up with all the other districts. We want to see more and more results from each and every one. And thank you for being part of this wonderful initiative. 19th Thank you, madam. 25th వరకు ఉన్న వెబినార్లలో kindly I request yoga అందరికి one of the days you please make all the HMs and students join so that వారికి ఇలాగే ఉంటుంది ఫార్మాట్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఇలాగే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఉంటుంది వెల్నెస్ మీద డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది. I request all DO and DIO, DHU, please register your district in one of the days, 19th, 20th, 21st, 22nd, 24th, 25th. ఇదన్నా ఒక రోజు రిజిస్టర్ చేస్తే ఆ రోజు మీరు ఈ ప్రెజెంటేషన్ హెచ్ఎంస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ చూడొచ్చు. అందులోనే యాంటీ డ్రగ్స్ ర్యాలీ గురించి కూడా ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ వీడియోస్ అలాంటివి షేర్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ అండి. విల్ క్లోజ్ ద మీటింగ్ నౌ. And those two numbers you can please call anytime for any doubts or clarifications or discussion. మళ్ళీ ఒకసారి నంబర్ క్లోజ్ చేయండి నవీన్, చాట్ విండోలో చేస్తాను సార్. నిశాంత్ భాయ్ ఎవరో మాట్లాడుతుంది చూడు, ఇంకెవరో మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ డౌట్ అడుగుతున్నారు. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి సార్, ఎంఈఓ రామాయంపేట సార్. సార్ మేము మొన్న 3 days ఎంబీసీ హెచ్ఆర్డీకి ట్రైనింగ్ వెళ్ళడం జరిగింది సార్. మాకు అక్కడ డ్రగ్స్ అవేర్నెస్ కోసం మాకు పోస్టర్స్ పాంప్లెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. అవన్నీ కూడా 4 స్కూళ్ళకి ఇచ్చి అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నాం సార్. డ్రగ్స్ గాంజా మీద కూడా సార్. చాలా రామాయపేట గ్రేట్ సార్, రామాయపేట వెరీ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. రామాయంపేటలో అవేర్నెస్ కల్పిస్తున్నాం సార్. వెరీ నైస్. Very nice. 26 rallies కూడా చేయాలి. హలో, ఇది ఇదా? అందరూ ఈ నంబర్ నోట్ చేయండి. 909-100-191. మీకు ఎలాంటి 909 చాట్ బాక్స్ లో పెట్టామండి. 100-191.
పర్లేదు చెప్పండి 191 909 100 ఓకే మేడం 191 ఇంకొక నంబర్ ఉంది సార్ 99 ఎస్ మేడం 666 ఎస్ మేడం 91 000. I repeat 99 666 ఎస్ మేడం 910 00 000. Yeah, 3 zeros last. So మీకు ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ కాల్ దెమ్. షూర్ Yeah, and we have given the link also, sir. You can join the link. షూర్ మేడం థ్యాంక్ యూ Thank you so much. ప్రజావాణి ఉంది మేము అటెండ్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ Thank you so much. sir. Thank you so much అందరికి for sparing your valuable time and joining the meeting. Namaste. Thank you. Thank you all. Thank you, Dharma Seva team. Thank you, everyone. Thank you all. Thank you, Nisha sir and team. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మీటింగ్ అయిపోయింది సార్, ఎగ్జిట్ కావచ్చు. Purushottam, you want to ask something? Hand raise చేసిండ్రు. నీరాటి పురుషోత్తం.
registration.
హలో హలో పోయిందిరా ఎలుగు ఆఫీస్తో పని లేదు పోతే బ్యాంకు దగ్గరికి ఇద్దరు సంఘాలను తీసుకొని పోతుంది ఇంకా బస్సులనే ఉన్నదేమో బస్సు వచ్చిందో రాలేదో మరిగా నేను శుద్ధాల దగ్గరకు ఉన్నా శుద్ధాల దగ్గర ఉన్నారా తీసుకుపోతుండ్రు కొడుకొచ్చి ఈ కోడలు ఏం పని చేసిరు ఇట్లా వండబెడతారు ఎందుకు వండబెట్టి నేను లేనా అని అడుగు తీసుకుపోతా అని వాడొచ్చే దేవుడు పెట్టుకుంటారా వాడు ఎట్లానే చేసుకున్నాడు ఎట్లానే చేసుకుంటుంది ఏం ఎన్నడూ మాట్లాడి ఎన్నడూ గురించి ఓడిపోడు చూసుకొని వాళ్ళు మాట్లాడు పోవాలి
అవు. ఏదో నిశాన్ అవుతున్నా అయ్యా బాయనా ఈ కాలు వదిన మలకపోయింది కింద మాట మెరక షాప్ పక్కనే అంటుంది
చేయడు ఏడు నాకు అంతే మంచుకున్నప్పుడే శేషాల బాధ్యత వాడాలి అంతే తప్ప కానీ వేరే ఆప్షన్ లేదు సుద్దాంతి సేద్దాంతి అంటే ఇక అటే పోతుంది ఇటే పోతుంది जंगल में गया है साफ कर रहे हैं ఊరికే పోయి పడాలి వీడు ఉంది రావు రెండు సూదులు వేసుకున్నా గోరుడు వేసినా అన్న లేదు ఇక్కడ లేదు లేదు కాలు పట్టుకోమని కాలు పైకి దీని పైన కురుకలు పెట్టుకో కొంచెం గిదే కొంచెం అంత ఉంది అంతే అది వచ్చి సార్ ఇప్పుడే కొంచెం వచ్చి ఊళ్ళో అవుతుంది పోదాం పోదాం అని అట్లే ఉన్నా మాకు మన చుట్టాలు వచ్చి దేవుడా వాడినా సార్ లోకల్ డాక్టర్ ఉండే అదే రోజు కింద పడగానే వద్దామంటే చీకటి అయింది తడాలంగా పనికి మావాడంటే ఆ రాత్రికి నొప్పి లేమని సూది తెప్పించుకున్నాం ఆ రోజు మామూలు ఇంటికాడ శుభకార్యం ఉన్నది ఎన్నవాడు లేకపోతే అప్పుడు నేను ఇద్దరు ముగ్గురు జనం కావాలంటే మనవాడు ఉండే అన్న దగ్గర పోదాం నేను రాలేదు ఎప్పుడు
మనకి ఊళ్ళు అంటే ఎట్లా సుధార్ అంటే మనకి ఈయన ఇప్పుడు మెడికల్ అంటే మావాడు అట్టే అన్నాడు నువ్వు మళ్ళీ అట్టే తినేనా మొన్న ఫోన్ చేసాడు మావాడు మా స్వామి ఇట్లా ఫోన్ చెప్తే నువ్వు లేవు నేను లేనమ్మా రేపు తీసుకురా అన్నవాడు మావాడు మా కొడుకు ఈయన పెద్ద కూడా ఆడిచి పాలవాడు మావాడు నేను వద్దామని చూస్తే ఇంకా సండే అయిపోయింది మరి ఉంటారో అంతేనా ఆఖరికి మధ్యాహ్నం మావాడు గుండాలకు పోయినాం ఆఫీస్కి పోయి చూద్దాం బా ఉంటాడు బా మనవాడని చెప్తాపా అని మావాడు మా అంబాలి మనకి బా అంటే తీరా సాయంత్రం అయింది మా అబ్బాయి తింటట్టు ఏమొస్తాయి అన్నది పొద్దునే మామూలు బండి మీద పోతుంది అని రాత్రి ఇంటికి పోయినా చాలా పోదాం పోదాం బాయి కాలు పోయి పోతన కూడా పోయి ఉరికినా అట్టే పట్టుకొని ఉరికినా చెప్పు ఉచికలా పోతుంటే స్లిప్ అయింది పాడే కచ్చి అట్ట అయింది నేను అట్టేవాడు ఎక్కడ చేయాలి రోజు దాన్ని పాడయ్యావు గుంపు చెప్ప ఏం ఒకటి ఆరు గుంపు మొత్తం లేకపోతే ఇబ్బంది అయింది ట్యూబ్ ఇచ్చి ట్యూబ్ పెట్టి బాగా రోజు పొద్దు మాకు దొరికినప్పుడు రాసి పెట్టింది నిజం అట్లా కొంచెం ఉన్నది కానీ మనోడు ఉండి ఎందుకైనా మంచి ఒకసారి నువ్వు సుధార్ రాకరా నేను పోదాంతి పోయి ఆడ చూపించుకోవాలి ఊళ్ళో ఫస్ట్ పని వేసుకున్న 2 సూదులు గోళ్ళు ఇచ్చిండు 2 రోజుల మందం రాత్రి పొద్దుగాల వేసుకుని నేను అయిపోయింది పక్కా ఉండే మొక్కు లేచాలి ఏమైతే మొత్తం ఏం చేస్తారు మాది 4 గ్లూకోజ్ తెలియదు అది 6,000 అవును 6,000 ఏదో నేను అమ్మలే అలా ముచ్చట్లేదు లేడా బాగా మనకు తెలిసినోడు మీ ఎవరికైనా బాగా ఎక్కువ తెచ్చినాక ఏమన్నా 50,000 పెట్టాక ఈత తెచ్చినారా ఉచ్చినా ఏమిచ్చిందా అందాలి కొంచెం తెచ్చుకునే కానీ 4,000 అయిందా 3,000 అయిందా అట్లా అదే రేట్ ఉంటుందా మనం అదే అదే సుగం
బాగా జ్వరం వచ్చింది రాత్రి గంటగానం మూడు నాలుగు దాకా సింగల్ కాదు అంతగానం కాదు పొద్దున చేద్దాం కాదు అంటే జ్వరం మొత్తం
Thank you.